Hello, everybody. Здравствуйте всем. So no problem here about sound. It's okay. Как звук? Все в порядке? Таня, а как экран? Скажи, пожалуйста, сейчас нужно что-то фиксировать? Seems it's okay. Okay. Today we continue to talk about oncology. Сегодня продолжим с вами разговаривать об онкологии. Certainly in our life, there are a lot of misunderstandings. Even people are afraid of talking about oncology. Безусловно, в жизни есть много недопониманий, и люди буквально боятся говорить об онкологии. Not only afraid of talking about oncology, even some people are afraid of meeting oncology patient people. И люди не просто боятся говорить об онкологии, они даже боятся встречаться с онкологическими больными. So in general, this is because we don't have the perfect treatment result. А это происходит потому, что у нас нет еще хорошего какого-то результата в лечении. Always say there is a no and the knowledge which let people believe we don't need to worry about the oncology. И нет знаний, которые бы убедили людей, что можно не беспокоиться из-за онкологии. Yeah, this is why when we're talking about oncology, and some people will say, yes, I don't have oncology, so we don't want to listen to it. И есть люди, когда заводишь разговор об онкологии, человек говорит, что у меня нет онкологии, и я вообще не хочу ничего об этом слышать. But why I still want to talk about oncology? Почему же я по-прежнему хочу об этом говорить? As we know, in June 21st, we had a public lecture about the oncology, image healing cancer. 21 июня мы с вами проводили уже общую лекцию, открытую по онкологии, о том, как лечить рак. Yeah, at that moment, we talk about the different reasons or causes about the oncology from image point of view, image medicine point of view. И в тот момент мы с вами говорили о различных причинах онкологии с точки зрения имидж-медицины. Yeah. And almost 4 months passed. In these 4 months, I get many letters. And also, we have a lot of people tried image healing online. Прошло почти 4 месяца, и я получил много писем. И также было много людей, которые пробовали это имидж-лечение онлайн. Why I want to talk about oncology? Because that is really so many people. Yeah, every day I receive some letters, ask for help about oncology. И почему я хочу вновь завести разговор об онкологии? Да потому что каждый день я получаю очень много писем о том, что у людей есть подобная проблема. So oncology in general is not the seldom question. It's not little problems. It is a huge mass problem. И онкология в целом у нас является очень
большой, массовой проблемой. So in today's website of Chinese Center for Disease Control and Prevention, there is article last year's result, last year's. So it said from 2016, 22% of deaths come from cancer. 22%, almost 1/4. И на сайте китайском о исследовании болезней и различных процессов была опубликована статья о том, что начиная с 2016 года 22% смертей происходили по причине онкологии. 22%. Это почти 1/4. Yeah, this is the death reason. First is heart attack. Это вторая причина смертности. Первая, на первом месте, это сердечные приступы. Okay, so that is terrible. And also, according to the development of this disease, so in this century, they said the cancer will be the first reason of death. И это ужасно. И здесь также говорится о том, что вот в этом веке рак станет заболеванием по смертности номер 1. Because this disease, cancer, it makes us difficult to prolong the life. И из-за рака нам становится трудно продлить жизнь. Okay, so not only from my own experience and from the Worldwide Health Organization, also they said now the biggest or the second of death of cancer is cancer. И I didn't hear you. сейчас это не только мой опыт, это Doesn't work, Danya. back here. ВОЗ показывает, что вторая из причин смертей также является онкологией. Yeah, I'm sure. I also know in China now, every year there are more and more people died from the cancer. Didn't hear you. Just a second to know. Yeah, sorry. Can you repeat the last phrase, please? Yeah, so now even for Chinese government report, also in China every year more and more people get cancer diagnosis and died from cancer. И сейчас китайское правительство тоже говорит, что все больше и больше людей получают диагноз рак и умирают из-за этого. I'm sure from your own experience around you, family members or friends or colleagues, you always hear somebody get cancer. Я уверен, что и вы тоже слышите, что в вашем окружении, члены семьи или коллеги, у кого-либо возникает время от времени рак. So this tells us the cancer is really not far from us, not far from every people, not far from every family. И это говорит нам о том, что, по сути, рак недалеко от каждого человека, от каждой семьи. Yeah, and with this urgent problem, with this terrible disease, what can we do? И с такой ужасной проблемой, очень насущной, что же мы можем сделать? We know why people even are afraid of listening about cancer,
because there are fear about the cancer. Почему люди боятся даже слышать слово рак, потому что есть страх. Even many people, when they got the diagnosis of the cancer, they are afraid to be treated. И многие люди, когда слышат диагноз рак, они боятся лечения, Because they know they already had some examples. After get cancer, the treatment is suffering and it costs time, it causes emotional trauma, it causes the financial problem and consume too many times. потому что человек знает, что после того, как он услышал диагноз рак, это, во-первых, вредит ему здоровью, это тяжелая эмоциональная травма, это большие финансовые растраты, это требует слишком много времени, слишком много денег, слишком много страданий. Yeah, with these so big troubles, yeah, so many high cancer rate, we have to research and find a right solution. И при таком высоком уровне рака нам необходимо исследовать и находить какое-то решение. Yeah, so today we talk about the first part. И сегодня мы поговорим о первой части. Yeah, first part is the prevention of oncology. Предотвращение онкологии. Who have to do the prevention? Кто должен заниматься вот этим предотвращением, If you like, профилактикой? yeah, if you like or you don't like. Anyway, prevention is much easier and better result than after get cancer with healing. Нравится вам это или нет, но предотвращение, профилактика дает нам значительно лучший результат, нежели когда уже запущенный случай и нужно лечение. Especially, some prevention is easy and simple and no any side effect. И, конечно, есть профилактика, которая очень легка и не дает каких-то побочных эффектов. Why we don't do it? Spend little time to do Почему it. же мы не делаем этого, чуть времени не тратим на это? So this kind person, yeah, have to do prevention. Такого рода люди должны заниматься профилактикой. According to my 30 years experience, yeah, this kind of group of people have higher risk to get the cancer. Исходя из моего 30-летнего опыта, вот у этой группы людей риск возникновения рака выше. First is if someone had cancer in your family from grandparents to children, and in this case, it is better to do prevention. Первое, если у кого-то был рак, у родителей, у дедушек, это может тогда тоже есть опасность у внуков, например, возникновения рака, и важно заниматься профилактикой. From the grandparents or parents in the family, if some people had cancer, usually we say this is DNA problem. This is why it can be the children has. И говорится, что если у родителей был рак, то это может быть проблема с ДНК, поэтому у детей он тоже может возникать. Even there are DNA check, and if in their DNA they had this risk and some prevention, even they caught before the sickness. И делают проверку ДНК, и с точки зрения профилактики могут удалять ту или иную часть тела в качестве профилактики, даже еще без болезни. Why here also I said, if in your family or children get cancer, and why also we need to do prevention. И если в семье дети заболевают раком, почему также здесь нужна профилактика? Yeah. This is because some reason in the family is maybe not from
the parent DNA is from environment surround. По Children какой, can be weak some part, and then in the same condition as in the family, like radiation or food or some chemical stuff. If children get, and then parents have to pay attention. Если болеют дети, то это может быть не из-за ДНК, не из-за наследственности, но из-за влияния внешней среды, например, какая-то радиация или еда. И если ребенок заболевает, то, конечно, родителям нужно обращать внимание. Second, if in your work, your close colleague, or during the life, your friends you often meet, as they get cancer, and then you also need to do prevention because maybe you have same kind of conditions. Если у вас на работе коллеги страдают от рака или кто-то из вашего близкого окружения, то вам также стоит заняться профилактикой, потому что, возможно, вы с человеком находитесь в одних и тех же условиях. Okay, so why I say this? For example, you work in the same factory, and your friend, close friends, who get the like lung cancer, and then you need to check the reason, the cause. Maybe your working condition have bad smoke. Почему я это говорю? Например, вы с вашим коллегой работаете на каком-то заводе, фабрике, и у коллеги развивается рак легких, и, вероятно, вы вместе дышите каким-то отравленным дымом. Maybe not only because smoke, also because some other in the air some chemical stuff. Возможно, не только из-за дыма, из-за того, что еще в воздухе есть какие-то химикаты. Yeah. In this case, you have to simply, for example, even with a mask can help a lot. И в этом случае даже маска уже может сильно помочь. Okay. Third, this is also I had many patients who told me this. They had some dream. In the dream, they had the clear images, the pictures. They had cancer. They got cancer. Третье, и такое часто, мне это рассказывали пациенты, что сначала им во сне очень ясно снится, что у них рак. Yeah, this is also some kind of information. Это If тоже своего рода информация. in your dream you had that dream, yeah, you have some cancers, and then this is a signal or information you have to do prevention. Если во сне вам снится, что у вас рак, тогда это тоже сигнал к тому, что стоит заняться профилактикой. Some people also in these 30 years of my working, some people, even they went different hospitals, clinics, they check everything, no cancer. Yeah, from DNA to CT, MRI, any blood test, anything. There's no cancer. But they always feel, just a feeling, get cancer. И в моем клиническом опыте есть люди, которые все время боялись, что у них может быть рак. Они ходили, делали МРТ, различные обследования, все смотрели, и рака не было. Но внутри у них всегда есть чувство, что как будто он есть. Why, in this case, you have to do prevention? Почему в этом случае стоит заняться профилактикой? Yeah, because this can be in the informational level, you already infected or influenced by some cancer information. Потому что, возможно, на информационном уровне в этом случае на вас уже влияет какая-то информация рака. It can be you influenced by other people who had the cancer, Может быть, на вас влияют другие люди, у которых есть рак. or your own
Shen system warn you to do something to prevent the cancer. Либо ваша собственная система предупреждает вас, чтобы вы что-то сделали, чтобы не было рака. But in the life, especially men, yeah, when you have signals, you just ignore it. You don't pay attention to it. Но в жизни, особенно мужчины, когда у вас появляются какие-то сигналы, вы предпочитаете их игнорировать. Yeah, this is why many people, when they got symptoms, they went doctors, went diagnosis, and then they say, well, fourth stage of cancer is last late stage of cancer. И вот почему, когда человек приходит к врачу, ему говорят, что у него 4-я ступень рака, то есть последняя стадия. Yeah, this is certainly very bad. И, конечно, это очень плохо. And we have to care about our feeling, even our intuition. И нам нужно заботиться о наших чувствах, даже о нашей интуиции. Yeah, and then we do prevention. И затем заниматься профилактикой. Also, I met a few person, it's not a little, even many, they just doubt they have cancer. И также я встречала нескольких людей, на самом деле их не так уж и мало, что они просто сомневаются, есть ли у них рак. Even they also diagnosed with different ways, MRI, blood test, they did doctor. But still, yeah, there's no any parameters to show you already have cancer, but you really doubt. Человек может сдать различные анализы, тесты крови, и, в общем-то, нет никаких показателей, говорящих о том, что у человека рак, но все равно откуда-то берется сомнение. Yeah, in this case, that is also in the informational level. You get informed, warned. You have to do something to get rid of this kind of information. И в этом случае также на информационном уровне вас предупреждают, что необходимо что-то сделать, чтобы избавиться от этой информации. We are afraid of cancer. We don't want to mention about it. We don't want to even talk about it. But that not means the cancer will not come to us. Мы боимся рака, мы не хотим о нем думать, мы не хотим даже упоминать, но это не значит, что этого не может с нами произойти. So we have to face to this question and really do something, yeah, prevent it happening. Нужно посмотреть в лицо этому вопросу и реально делать что-то, чтобы избежать, чтобы делать профилактику. Okay, yeah, this is why this kind of group of people, yeah, much better to do prevention. И вот этим группам людей значительно лучше, рекомендуется заниматься профилактикой. Certainly here, sadly, people have the questions. How, yeah, we know we are afraid of cancer, but how can we prevent oncology? И да, мы знаем, что мы боимся рака. Как же можно предотвратить возникновение онкологии? Even the Worldwide Health Organization and also give us advice, suggest us what not do. И даже ВОЗ дает нам определенные рекомендации и говорит нам, чего не делать. As we know, like to prevent lung cancers, and they found smoke is one of the reasons. Мы знаем, что, например, в случае предотвращения рака легких курение является одной из причин. Smoke is one of smoke cancers, certainly not only
active smoke, passive smoke, with bad air also is the reason. Курение является одной из причин возникновения рака, и курение не только активное, но и пассивное, когда вы находитесь рядом с курильщиком. Yeah, for this, certainly it is easier to prevent. В этом случае предотвратить легче. And also we know some chemical stuff from like boiled nuts, fruit, and even rice, some food, can cause cancer. И также мы знаем, что химикаты, которые распыляют на фрукты, на орехи, на какие-то продукты, также могут приводить к возникновению рака. For this, certainly it is better, before we eat, we check it. If already the food spoiled, don't eat them. И в этом случае, конечно, лучше проверять, и если еда уже испорчена, не нужно ее есть. But we do know there are so many can be the cause, but we have no way to give up on them. И мы знаем, что причин может быть много, и у нас нет способа избавиться от всех, For example, like radiation. как, например, радиация. Radiation, as we know, everywhere, in your home, in your work, everywhere there are radiation. Радиация есть повсюду, дома, на работе. Everywhere. When we use telephone, different kind of equipment, it can cause problems, but not visible. Везде, где мы используем телефоны, различное оборудование, это может приводить к проблемам, да, может быть незримо это. Especially some radiation from like sunshine, from sun strongly cause skin cancer. Some like nuclear poison, etc. Some equipment. Но особенно это может быть радиация, очень сильная радиация от солнца, какая-то ядерная радиация, это может приводить к сильным отравлениям. Okay, from this substance, we do find it is so difficult to get rid of the cause. С точки зрения субстанции мы понимаем, насколько трудно бывает избавиться от причины. And then, there are many other reasons. It is difficult to prevent like radiation. And then another idea, what we need to do. Есть и множество других причин, и помимо радиации, и какая же у нас общая идея, как мы можем избавляться или делать профилактику? So, what we need to do with these situations? Что нам нужно делать с этой ситуацией? If we have no way completely to get rid of the cause, for example, nobody can tell our emotion will be strongly disturbed. И да, мы понимаем, что есть вещи, на которые мы не можем стопроцентно утверждать. Например, нам никто не скажет, что никогда наши эмоции не подвергнутся какому-то сильному воздействию. Because we do know emotion can strongly disturb the body. Emotion trauma can strongly disturb us, let us to get the cancer. Мы ведь знаем, что сильные эмоциональные травмы, также сильные такие эмоциональные потрясения могут приводить к возникновению рака.
Yeah, nobody can say you always had good emotion. Никто не может Family сказать, что members, work, life, and troubles, all, always exist. никто не сможет сказать, что у него всегда будут хорошие эмоции, проблемы будут возникать в жизни, на работе. In this way, what can we do? Что же в этом случае можно сделать? And also we know, if energy wrong, it can also cause big troubles, even the cancer. Мы знаем, что если энергия неправильная, то это тоже может быть приводить к проблемам и к раку. About this energy influence in general, yeah, it can be the worst. И в целом влияние энергии может быть наихудшим. Because it is not like emotion. We know bad emotion. It causes trauma. Energy, even we don't exactly feel it or we don't recognize it, it's already influenced us. И если эмоции мы еще можем распознавать, понимать, что мы их чувствуем, что они могут на нас влиять, то энергию мы даже можем не видеть, что она на нас влияет. That means we have no way to prevent from this cause. А это означает, что у нас нет возможности, нет способа, да, каким-то образом это контролировать. And then what can we do? И что же тогда мы можем сделать? So that led us to think, if we have no way to prevent from the original causes, and then we have to think, when we already have some symptoms, can we, at this level, before it become bad, can we prevent it, get rid of it? Тогда мы думаем, если у нас нет возможности избавиться от изначальной причины, то до того момента еще как наша проблема станет какой-то очень серьезной, есть ли у нас какие-то инструменты, чтобы избавиться от этого? Or we say, before we can be diagnosed physically and have bad symptoms, can we find the symptoms already exist in the energy level? Или до того, как нам уже поставят диагноз, когда все будет слишком запущено, проявится на физическом уровне, можем ли мы заранее знать диагноз? Or before the physical body changed, can we get rid of emotional trauma which will not cause the physical troubles? Или до того, как еще поменяется физическое тело, можем ли мы как-то повзаимодействовать с эмоциональной травмой, чтобы она не повредила физическому телу? As we know, our mind, which connect with our emotion, consciousness, psychology, it can strongly influence the physical condition. Мы знаем, что наш ум, который связан сильно с эмоциями, с психологией, он очень интенсивно влияет на наше физическое состояние. But exactly what kind of mind and what is the mind which can cause physical troubles? Но что это именно за ум, который может влиять на физические проблемы? What is mind? Вообще, что такое ум? It seems so difficult. Yeah, it is difficult to give the answer what the mind is. Сложно дать ответ, что же такое ум. If we use image point of view, mind is also the image. Если мы ответим с точки зрения образа, ум– это также образ. And this image, mind, in China, in Japan,
more than 40 years of research. And with some kind of camera, can take picture of the mind. И образ ума уже 30-40 лет исследуется, например, в Китае, в Японии, и они при помощи специальных камер стараются как-то зафиксировать, взять образ ума. Yeah, we use mind to focus something, and then the camera can get this photo. And this photo shows is the mind is kind of light. Когда ум фокусируется на чем-то, то эту фокусировку можно снять определенной камерой, и показывается, что ум– это своего рода свет. For example, like this. Вот так, например. Yeah. With your mind, just think, moving your mind. And then the camera showed, this is a light. Вот так происходило движение ума, и камера впоследствии показывает, что это просто свет. Yeah, even like this, you strongly think something, and then the light is very visible with the camera. И вот здесь вы сильно о чем-то думаете, и свет становится очень видимым при помощи камеры. This light is not sunshine, it's not visible light. So the close, the camera is in the dark space containers. So it just, this light can go through substance, go through the cover. И это невидимый свет. Здесь все находилось внутри закрытого контейнера, то есть туда не проникал свет. Это природа этого света другая. Certainly, if your concentration is strong, the figure is definitely, the picture is some definite picture. И если у вас сильная концентрация, тогда и образ, картинка будет точной. With more than 30 years of research, we do find before people get physically cancer, the energy changed. И за более чем 30 лет исследований мы обнаруживаем, что до того, как у человека физически возникает рак, сначала меняется энергия. Yeah. If we can energy change, if we from the energy level just stop this procedure, and the physical body will not change into cancer. Если меняется энергия, и на уровне энергии остановить этот процесс, тогда на уровне физического тела клетки не превратятся в раковые. We do know, especially cancer patient, many of them, not all certainly, many of them, before they were diagnosed about the cancer, they had one symptom, that is, always feel tired, always feel fatigue. И мы знаем, что многие раковые пациенты, конечно, не все, но очень многие, до того, как им поставили диагноз рак, они постоянно чувствовали усталость, хроническую усталость. Yeah, no energy, no energy. Нет энергии. And also, if we just diagnose about the patient who already had cancer, you will find their energy is not only low, but cold energy in their body. Too many Если cold energy in different organs even. Если мы смотрим на человека с раком, то у него не только низкий уровень энергии, эта энергия еще и холодная. Эта холодная энергия находится в различных частях тела, органах. So this is again, even before the cancer cell or tumor appears or cancer cell change a lot, energy, information, energy already changed strongly. И до того, как еще возникает опухоль, да, физически проявляются симптомы, энергия очень значимо меняется. Not only feel tired,
Not only, we can find or you feel yourself also cold in the body, and from the image point of view, cancer patient always with a wrong energy. И человек не только чувствует усталость и чувствуется холод, но также с точки зрения образа у человека всегда есть неправильный образ. This wrong energy, we can find it before physically diagnosed cancer. This energy change exists during the healing. When the cancer tumor already have been found, this energy change also there exists. Это, да, неправильный образ или неправильная энергия. И еще до того, как происходит изменение на уровне физических клеток, то эта неправильная энергия, она уже существует, влияет. And also after treatment and even the medical diagnosis, said it's okay, but it can be this energy change still there exist. Но Can be даже weak, but still exist. после физического лечения, когда человек говорит, что да, на физическом уровне все прошло, то эта энергия может по-прежнему оставаться на уровне энергетическом, пусть слабее, но она все равно там. We do know there are so many cancer patients after healing, it seems getting okay, but in a year or 3 years or some years, the cancer again appears. И мы знаем историю о том, что раковые пациенты после выздоровления через год, через 2, через 3 вновь возвращался диагноз. Even that tumor had been cut, but the same cancer appears in other part of the body. И опухоль даже могли вырезать, но потом рак возникал в другой части тела. Why cancer can metastase? Почему в случае рака возникают метастазы? Yes, certainly one side we say we didn't cut all cancer cells. С одной стороны, мы говорим, что просто не удалили все раковые клетки. Even you 100% cut all cancer cells, but good normal cells again can change into cancer cells. Но даже если удалить на 100% все клетки, то и хорошие, нормальные клетки могут превратиться вновь в раковые. If there is no organ there, but in other part of the body, good cells, normal cells, also can change into cancer cells. И даже если там нет органа, то в другой части тела хорошие клетки могут превратиться в раковые. One side we say, this is because our immunity is too low. This is why immunity cannot fight the cancer cells. С одной стороны, мы говорим, что это из-за того, что у нас низкий иммунитет, он не может бороться с раком. In this idea, we can say the energy changed or energy low, exactly young energy is too low. This can be the cause the regular normal cells change into cancer cells. И с этой точки зрения мы говорим о том, что энергия может быть слишком низкой, и обычные клетки начинают меняться в раковые. Low energy, why we say low? Because feel tired. Cold energy, cancer patient always feel cold. Even your hands touch, they usually cold feet, cold hands, cold inside, cold organs. Низкая энергия и также холодная энергия, да, и холодная энергия. Низкая, потому что человек постоянно чувствует усталость, холодная, потому что человек чувствует холодные руки, холодные ноги, он кого-то трогает, да, и чувствуется, что человек холодный. So this is again, again
the cancer, we can say, can be the cancer symptom or phenomenon still there. И это говорит нам о том, что признаки или симптомы рака по-прежнему могут присутствовать. Also, with many, as more than 30 years my experience, if from energy point of view, after healing, this energy information disappeared. Even at that moment, still there are some tumors there, not completely disappeared, still there. You don't need to worry. It will not develop again. И также мой 30-летний опыт показывает, что если мы меняем энергию, и даже если физически еще опухоль присутствует, то постепенно это все будет проходить, да, то есть уже нет такого риска, если мы поменяли энергию. Some tumor can be digested completely and disappear from the body. Some tumor, they can stay the whole life in some part of the body. Какие-то опухоли могут быть полностью телом переварены и удалены из него самостоятельно телом, но какие-то образы просто навсегда могут остаться внутри тела, не мешая ему. So if the CT MRI to be the standard is no cancer, in this way, a lot of not necessary treatment will happen. И если КТ, МРТ покажет, что есть какая-то опухоль, тогда при отсутствии плохой энергии это может быть лишним лечением. Okay, so from the energy point of view, we know before physical cancer, during the physical treatment, even after the physical treatment, this energy disorders can be exist. So Итак, what is this energy disorders? Итак, мы уже поняли, что до того еще, как человеку поставили диагноз рак, у него возникают какие-то неполадки с энергией. И что же это могут быть за энергетические проблемы? We know feel tired, that is energy low, but exactly what is the energy, not visible. Another Ну, is cold. Cold is also the parameter or what the energy caused. И мы знаем несколько причин. С одной стороны, усталость, то есть это признак того, что у человека низкая энергия. И второе– это холод, холодная энергия в различных частях тела. И какой же здесь может быть параметр, причина? Image healing from the image level, try to understand deeply. Имидж-терапия с точки зрения образа старается это все глубоко проанализировать и понять. When we look at this cancer patient, in many of them, we can see a wrong image. We can feel a wrong energy Когда and image. когда мы смотрим на раковых больных, мы чувствуем у них неправильную энергию и неправильный образ. Or we say energy is a kind of like field, a kind of like electromagnetic field. It's kind of field. He is kind of field. Энергия– это своего рода электромагнитное поле. It can be caused by electromagnetic field, but exactly we cannot tell. Да, то есть мы говорим биоэлектромагнитное поле, но точнее не можем сказать. Exactly what the chi field is. Чем именно является поле ЦИ? What we can research is with the image.
И что мы можем исследовать при помощи образа? Now let's see one picture. Посмотрим на одно изображение. Yeah, can you see the picture? Видите это изображение? Yes, it's visible. Yeah. Okay. You see, this is from one university, University, with their laboratory, which research torsion field. Это лаборатория одного из университетов исследовала торсионные поля. So here exactly the date. И здесь даже есть точная дата. How many 30 years ago? Когда это 30 лет 20, назад было. 28 years ago. Yeah, 28. 28. Okay, so they at that moment in this laboratory they research torsion field very well, very high level. В тот момент в этой лаборатории на очень высоком уровне исследовались торсионные поля. They have torsion field generator. У них был генератор торсионных полей. So at that moment, I have no idea what the torsion field is. So just with my third eye to see and then draw pictures what the field looks like. И в тот момент я еще не представлял, что из себя представляют торсионные поля, и я просто нарисовал эту картинку, как она у меня была в уме. With different kind of voltage or parameters, this generator, torsion field generator, generate different kind of forms of different kind of form, but can be the same form, but different kind of large or something. Now it's just like the similar what I see. И в зависимости от напряжения этот генератор формировал различные формы полей, но сейчас я больше наблюдаю, что формы одинаковые. It's kind of rotating pyramid figures like rotate is like rotate, also rotate, you know, big one but rotate here. This also rotate. Yeah, Если вы обратите similar. внимание, это вращение, везде присутствует вращение, и это общее то, что есть. Yeah, this is common. Before I didn't pay attention to this. Вращение является общим между всеми этими полями. На это я не обращала внимания. Yeah, this torsion field can change human beings' field. И это торсионное поле может менять поле человека. And also, sometimes this torsion field produce like this parameter. One part is white energy, another part is black energy. И иногда здесь может создаваться с одной части белая энергия, с другой части черная энергия. This is third page, this is fourth page. Okay, from lower voltage to 100. Wow, this is 100 here, see, 10. И здесь 100. от нижнего уровня до 100, вот здесь видно. This is no black, white. Здесь And нет here, черного, здесь все белое. Вот здесь. so, and then I said, okay, be careful because the black energy appeared. И я тогда сказал, будьте осторожны, потому что появилась черная энергия. As we know, yeah, any field, if too strong, or it can like magnetic field, even electricity field, any field, if strong, it can harm body, harm life. И вот эти темные структуры, они в любом случае могут вредить телу и жизни. Yeah, with this 100 volt, it already can harm people. And in this laboratory, the professors really, when they research to this voltage, it can
it already had experienced is harmful. И вот здесь на уровне 100 даже это уже вредит людям, да, и профессора обнаруживали, что уже даже с небольшим показателем этой темной энергии, с невысоким, бывает вредоносно. In our body, we do find the cancer patient inside the body. Something wrong with this qi field. We call qi or qi field. The qi field wrong. It shows us tired, low energy, cold energy, but the field is wrong. И также с раковыми больными они показывают, что у них низкая энергия, холодная энергия, но также и то, что поле ци не в порядке. This kind of rotation in general everywhere, from a term electricity, Electrons. electrons, yeah, electrons a term rotate from the earth, from the in the universe, ocean, everywhere you can see the rotation. Посмотрите на движение атомов, на движение электронов. Посмотрите, везде во Вселенной мы видим вот такой принцип вращения. If this rotation wrong, it harm to other lives. Если это вращение нарушается, оно начинает вредить другим жизням. It should be balanced rotation. Это должно быть сбалансированное вращение. If the balance destroyed, and then certainly it causes troubles. Если баланс нарушен, то, безусловно, это будет вызывать проблемы. Okay, so here we found the cancer patient from before diagnosed physically. И здесь мы видим, что before diagnosis, during the healing, during the treatment of the cancer, and after, if this kind of field exists. Don't call me. If this is wrong, certainly it can cause our body change somehow. И мы видим в теле, если энергия меняется, если вот этот принцип вращения каким-то образом меняется, да, вращение энергии, тогда это влияет на состояние физического тела. One big problem, that is, cause the cells start to change. The life condition or life form start to change in the microenvironment. И одна большая проблема, что в этом микросреде начинает меняться тело. And also, if we practice qi, especially change their qi, change this field, let this field become normal, it will not cause normal cell change into cancer cell. Но если мы меняем это поле, меняем ци, тогда это поможет нам, чтобы нормальные клетки не становились раковыми. There are many causes which can, different reason can cause the energy field change. Различные причины могут приводить к изменению энергетического поля. We just said, we have no way to stop bad emotion, radiation, bad food, but a little bit later, when energy start to change, if we, from the energy in this stage, just change it back, control it, also we can prevent cancer.
И мы с вами уже говорили, что мы не сможем повлиять на радиацию, да, на излучение, на плохую еду, на плохую среду. Но если это влияет на нашу энергию, энергия начинает меняться, и мы можем воздействовать на свою энергию и не давать ей меняться, да, нормализовать ее. Вот это может быть отличной профилактикой. Yeah, so here in the image healing, one way is from this energy level, from this level energy level, we prevent our body to change the cell to change into cancer cell. И вот здесь, с точки зрения образа, мы можем не давать телу возможности трансформировать нормальные клетки в раковые, то есть препятствовать этому. Certainly, next question is how we change our energy, how we Конечно, вопрос prevent Мгм. our body from cancer. И, How? конечно, вопрос в том, как мы можем поменять нашу энергию, как мы можем не дать нашим клеткам стать раковыми. With the research, with the torsion field research, yeah, we already get there. We can use Qi field to change the field. И исследования торсионных полей нам уже показывают, что мы можем использовать поле ЦИ для изменений. We do know to use medication, material stuff. It is difficult to change this torsion field, this Qi field. Мы знаем, что использование лекарственных препаратов, медикаментов с трудом помогает менять торсионное поле. There are a lot of research now, like in Taiwan University. Yeah, many professors research Qi field, torsion field, very similar. We cannot say they are same, but very similar. И сейчас в институте Таиланда говорят о том, что торсионные поля и ЦИ очень близки. Они не полностью идентичны, но очень много общего. Okay. In China also, there is a leader professor, top professor, who researched more than 40 years torsion field. И в Китае также есть профессор, который уже больше 30 лет исследует торсионные поля. He has a laboratory in the university. У него есть лаборатория в университете. So the last year, I anyway found him and connect with him. В прошлом году я нашел его, связался с ним. He is more than 80 years old. Ему больше 80 лет. So with so long connection, I do find he has so wide knowledge, worldwide knowledge in this field. И я увидела, что у него очень обширные знания в этой сфере. 3 months ago, he asked my help because his wife, yeah, had lung cancer. 3 месяца назад он попросил моей помощи, потому что у его жены рак легких. 3 years ago, his wife, yeah, had been diagnosed lung cancer and cut one part of the lung, and only another part left. А 3 года назад его жене был продиагностирован еще раз рак легких, и часть ее легкого была удалена, одно легкое осталось. And then 3 years passed, yeah, it's like metastasis happened. Прошло 3 года, и вернулись метастазы. And this time, she had no ability because the body very weak, no ability to have chemotherapy, certainly impossible to do surgery again.
И в этот раз у нее уже не было возможности идти на химиотерапию и делать вновь операцию. So in this situation, the professor asked my help. И в этой ситуации профессор обратился ко мне за помощью. Okay, I said, Professor, yeah, my research found that cancer means from the torsion field, from qi field, it means some disorder. We have to change it back. И с точки зрения этих ученых, рак означает изменение функции в функционировании торсионных полей, и нам нужно их нормализовать. Yeah, here, great. And then we start use image to meditate, practice, change the qi field or torsion field. И тогда мы начинаем использовать образ, мы медитируем, практикуем и меняем торсионное поле. 3 months passed. She got much improved, become active, no any symptom of sickness. И прошло 3 месяца, и у нее значительное улучшение, и уже, да, ну, нет таких симптомов за 3 месяца такой работы. And so we have all her data because the healing with the video we recorded the procedure, in which day, what symptom, which day getting better, which day, the medical diagnosis, etc. All this. И мы в течение 3 месяцев ввели все ее материалы, документы, в какой день у нее были какие улучшения, какие симптомы уходили. So this is what we researched, how we can use image, the qi field to prevention the cancer. Это то, как мы исследовали, как мы можем использовать образ поле ЦИ для профилактики рака. Here, many of you have already practiced the цигун. Microcosmic orbit is a good exercise to return the field back. И здесь многие из вас практикуют цигун, и малонебесный круг– это хорошее упражнение для того, чтобы нормализовать поле. So you can practice microcosmic orbit. In first level, we have this exercise. И вы должны практиковать малонебесный круг. На первой ступени у нас есть это упражнение. Next Saturday, we hope we continue the ontology part 2. We continue talk about what we have to do because the lack of knowledge. И надеюсь, что в следующую субботу мы с вами продолжим обсуждать тему онкологии и что делать, поскольку нам реально не хватает знаний в этой области. Okay, that's all for today. Have a good weekend. И это все на сегодня. Хороших вам выходных. Bye. До свидания.